Ngithandwa kaNkulunkulu lamuhla njengelibandla sikubha umkhosi wokungena kwakhe Kristu eJerusalema ngobukhosi angenela kuyawusisinzisa. Nathi-ke njengemakholwa njengoba sathi ukuthi abafundisi bethu bayatenda tinkonzo namuhla bendela kuthandazela thine kanye nemhlaba wonke. Siyamenywa-ke nathi ukuthi sibe kanye nabo, sitimbanza kanye nabo ngemthandazo emakhaya ethu. Tifundvo tethu-ke talamuhla titholakala encwadzini yemprofethi Isaya chapter 50 verse 4 to 7. Bese sifundvo sesibili sitholakala encwadzini yempostoli Pawulo la ibhalela libandla laseFilipi chapter 2 verse 6 to 11. Kanti-ke livangeli lethu lekuyindzaba yokuhlupheka kwaKristu litholakala encwadzini yakhe Matewu chapter 26 verse 14 kuya ku-chapter 27 verse 66. Ingqikithi-ke yalomkhosi wethu walamuhla ithi kutehlisa lokungcwele kwaNkulunkulu, indlela uNkulunkulu lathatha ngayo bantfu abethwale emahlombe akhe ayobangenisa ezulwini, njengoba sitawubona kuleti fundvo lesitifundzile. Encwadzini yethu-ke lengenisa lomkhosi kubhaliwe ngalokusobala ukuthi libandla namuhla likhumbula ungena kwakhe Kristu eJerusalema angenela kuyawusisinzisa. Ngalokunjalo-ke lo mkhosi ufanele ugujwe ngemzungezo noma indlela yokungena esontfweni lejulile. Lokho-ke kwenteka ngalokuthi lo mkhosi ngumkhosi lomkhulu welibandla. Kodwa-ke asesibukeni manje ukuthi lesimo lesitikhandza kuso njengemhlaba, lesitikhandza kuso njengelibandla sitsini vele. Uma ubuka-ke eveni lesiphila kulo emhlabeni lesiphila kuwo kulamalanga kunenasi sifo lokuthiwa yi-COVID-19. Lesi sifo lesesinikete bantfu imiyalo lethi kungasahanjiwa, kungasahlangani. Nelibandla-ke lethu lase-Swatini nalo liwukhiphile loyo myalo lithi asihlale emakhaya. Lokusho ukuthi kutawubade kuhlangana kwethu njengemakholwa sigubhe lona mkhosi lomkhulu nakangaka. Abaphristi bethu-ke banesibopho sekugubha tinkonzo telimisa. Kepha nathi njengemakholwa siyamenya ukuthi sibe kanye nabo, sitimbanza kanye nabo ngemthandazo lojulile emakhaya ethu. Lesi sibopho sebafundzisi kanye nesimemo lesibhekiswe kithi njengemakholwa sisimema thine noma sisipita thine sonke ukuthi kulo mnyaka sesijule ngalokusobala, ngalokucacile, ngalokwehlukile kulokuhlupheka kwenkosi yethu uJesu Kristu, ihluphekela kusindiso lwethu esilugubha ngalona mkhosi we-Palm Sunday. Esikhatsini lesiningi siye sitikhandze ngathi siyamukela nje Kristu ahlupheka, kodwa kulo mnyaka umnyaka lo khethekile, umnyaka lapho khona nathi sihlupheka kanye naye ngoba singakhoni kuya etinkonzweni. Kuleti fundvo tethu-ke talamuhla lesitatifundza siyathola ukuthi uNkulunkulu unemandla ekusithwala emahlombeni akhe, asimikise kulelo lithemba lokuphila kwaphakade labevele yena asidalele lona, wasilethela lona lapha emhlabeni. Kopha lawa mandla kaNkulunkulu abita ukuthi umuntu akhone kudehlisa. Esifundweni sekuqala-ke encwadzini yemprofethi Isaya sitawuthola ukuthi lokudehlisa kusho ukuthi umuntu akatinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu. Atinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu ukuze ukuthi atawufundziswa nguye uNkulunkulu, aphindze futhi ahlambalale ngenxa yeligama lakhe uNkulunkulu. Kuze-ke umuntu atawukhona kufundziseka, kumcoka ukuthi umuntu akhone kulalela. Kumcoka futhi ukuthi umuntu atehlise, angatikhukhumeti, ngoba ukuthi khukhumeta enhlitiyweni tethu lesinye isikhathi uyakuve kukhuluma nawe nje umuntu ukutshele ukuthi wena ungcono kunabani, wena ungakwenda ngcono kunabani lo, wena ungatithola letintfo letifanele titholakale kangcono kunanaba labanye labatitholayo. Kungayelo yona leyo ndlela lena-ke yokufundiseka lesifundisayo ukuthi nathi sibe kulabo bantu uNkulunkulu labevele asidalele ukuthi sibe.
Lokhu kudehlisa kuniketa uNkulunkulu indzawo yakhe etinhlitiyweni tethu. Kuphindze futhi kusinikete lithemba lokuthi uNkulunkulu uyawuhlala njalo anathi. Noma ngabe konke sekubonakala ngathi sekude impumelelo, kodwa uNkulunkulu soloko nathi. Esifundweni sesibili sithola Pawula usitshela ukuthi Jesu wathi noma ngabe anguNkulunkulu, kodwa ungabubuki uNkulunkulu bakhe njengento yokungomboshela, into yokubonakalisa ubukhulu bakhe ebantwini, yokubonakalisa ukuthi yena ungcono kangakanani kunathi, kodwa watehlisa Jesu. Watehlisa Jesu waba ngumuntu, waphila impilo emhlabeni njengemuntu, walalela livwi laloyo lobekade amthumile. Kulokhu kwehlisa-ke kwaJesu kanye nekulalela kwakhe siyabona ukuthi letinto letimbili leti akufanele ukuthi kuhlukaniseke kumuntu. Ngoko naloko-ke lokwenta ukuthi sithi kuJesu kulalela nekutehlisa angeke kuze kuhlanganiswe ngendlela lengeke ize ihlukaniseke. Lokutehlisa lokhu-ke bantu abakethu kusho ukuthi umuntu akatinikele ahlale njalo athembele kuNkulunkulu lokhonako kumnakekela, uNkulunkulu lokhuluma njalo ilizwi lelitakumphilisa. Jesu watibeka yena emahlombe kaNkulunkulu, lowamthwala waze wamfikisa empumelelweni. Impumelelo leyo lesitshelwa ngayo ukuthi impumelelo letholakala ngokuthi ulalele uphindze futhi utehlise. Siyabona-ke lokho empilweni yaJesu. Jesu wethwala uNkulunkulu emahlombe akhe waze wayomfikisa empumelelweni etikwe kufa kanye nesono. Indzaba yahlupheka-ke lesiyiva kunamuhla evangelini lamaTeyu iqala lapho sibona khona Judasi akanye nebaphristi abakhulu benta licebo lekutsengisa Jesu. Licebo litawuphumelelisa nalicebo lelikhulu lebafundisi labakhulu, baphristi labakhulu eJerusalema lekugcina babulele Jesu. Judasi lona uyamlalela futhi ukanye nabo kuleli cebo lobuqili bekubamba Jesu. Noma ngabe Judasi uyahletina Jesu sonke lesi sikhathi, kodwa Judasi nguye loletha lithuba lekuthi Jesu anikelwe ekufeni. Lokhu kuyiguqula impilo yaJesu njengoba sitawubona. Iyayiqhubeka indaba yahlupheka kwaJesu, siva abafundisi bakhe Jesu bayambuza ukuthi Nkosi, sikhathi seliphasika sesisonzele, sikulungisele kuphi indzawo lapho utawudla khona sidlo kanye nabafundi bakho? Jesu uyabatshela ukuthi hambani niye edolobheni elithile, ndasinanithola ngifuna ngitshela ukuthi iNkosi ifuna ukugcina umkhosi weliphasika endlini yakho. Lokhu-ke indlela yokuthi Jesu nasekabatshelile abafundisi bakhe sebakwenda lokhu Jesu nathi abakwende, abafundisi bakhe bamlalela benda njengoba Jesu abebatshelile. Lokhu sikhombisa ngalokhu sobala ukuthi kulalela kunetithelo letiyimpumelelo. Ngakho-ke nathi namuhla njengabalandeli bakhe Jesu siyatshelwa ngaJesu ukuthi Jesu wathi noma ngabe sekuqalile ehlupheka kwakhe, kodwa waba nguye lonemandla. Waba nemandla Jesu kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Bathi-ke noma sebahleli etafuleni sebadla sidlo sekugcina, Jesu waqhubeka watinikela kubo. Lokhu kutinikela kwakhe Jesu kubafundisi bakhe, anikela umtimbane ingati yakhe, kwakuluphawu, kwakuyindlela ekubafundisa abafundisi bakhe ukuthi lokufa lengiya kuwo kwendelwe nini, bekwendelwe bona ukuze ukuthi nabo bakhone ukuthola usinziso. Kwase-ke emva kokudla Jesu wathatha uhambo, wahamba nabo abafundisi bakhe waya engadini yaseGetsemane lapho afike athandaza khona. Emthandazweni wakhe lobonakalisa kutehlisa lokukhulu. Lokusitshela ukuthi Jesu uthi kithi kutehlisa lokukhulu njengamakholwa ukuthi umuntu atinikele luqobo lwakhe lonke entsandvweni yaNkulunkulu. Tithelo-ke talomthandazo lofana nalona kwekuthi Jesu wagcina sekakhona ukubhekana nezitha zakhe. Jesu uvetwa kithi nguMateyu njenge-Israyeli longuye luqobo. Lokhonako uthanza uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke,
ngemphefumulo wakhe wonke kanye nemandla akhe onke. Ngikho-ke lokwenta Jesu ukuthi akhone uthula noma engabe sebamhlukubeda noma ngabe sebamenta into abafuna kumenta yona, wathula, wangasho lutho futhi wangeni lutho. Ngilokuthi uyakhona ukulalela. Ukunikela kwaJesu-ke entsandvweni yababo bakhe kwaqala ngesikhathi uJudasi anikela Jesu kulabaphristi abakhulu ngekumanga. Kuyacaca-ke nyalo ukuthi Jesu sewude emandla, sewunikele kubaphristi abakhulu. Utaphinza anikelwe futhi kuPilate, lotabe sekumbuta imibuto, aphinze futhi amnikele ekufeni. Ngesikhathi-ke sekuhlupheka kwakhe Jesu, utawukhona Jesu ukuthi atikhanze angilolahlile, atikhanze amelwe kufa ayedvana, akhone futhi usindisa abantu ayedvana. Lokutiva-ke Jesu angumuntu lolahliwe kuyevakala, kubonakala ngalokusobala lapha kulona leli vangeli laMateyu, lapho khona Jesu simuva khona ngelizwi elikhulu athi, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani?" Kodwa lokho kukhuluma kwaJesu lokho kusitshela ukuthi Jesu ukhuluma neyise losezulwini. Lawa amazwi kaJesu acaciseka kabanzi lapho khona sesitshelwa nguMateyu ngekufa noma indlela Jesu lafa ngayo, ukuthi Jesu wabese unikela umphefumulo wakhe. Lokusho ukuthi ukufa kwaJesu kwaba yinto Jesu latikhethela yona. Bomnakethu nabodzadzewethu, Jesu umsindisi wethu uqala uhambo lwakhe lokusisinzisa ngekutinikela entsandvweni yababe wakhe losezulwini. Sibonakaliso lesenteka kuye abonakalisa ukuthi kufanele ukuthi kube nguye walahlekelwa ngiko konke kunetheteka kwekusikwa bantu, uthengiswa bantfu labamthandzako, uphikwa ngumuntu lomthandzako, usala yedvana esiphambanweni lapho afa khona, sekude umuntu losedudane naye. Kodwa konke lokho akuzange Jesu kumehlukanise neluthando lwaNkulunkulu, akuzange Jesu kumehlukanise neyise losezulwini. Jesu uvumile ufundiseke. Jesu uqinisiwe nguNkulunkulu ngekulalela kwakhe, ngisho kuze kufike ekufeni njengoba siva Pawula asitshela. Nathi-ke asingavumeli noma ngiluphi uhlobo lekuhlupheka, uhlobo lekuhlamuka, uhlobo lokutikhanza sisodvwana, noma nje kulahlwa abantu lesibathandayo. Asingavumeli lokho ukuthi usehlukanise naloyo lokhonako usiniketa onke emandla ukusigcinisa, lokhonako futhi usivikela, nalokhonako usethwala emahlombe akhe lagcwele luthando asingenise elusindisweni lethu, lona lolo sinziso abevele asidalele lona. Amen.